ഇതൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല. കാര്യം 2021 മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ടൂറിസം വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ മാത്രമല്ല, ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു വിജയം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇന്നത്തെ നേതൃത്വം ഇത് കൺസീവ് ചെയ്ത് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള നേതൃത്വമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവർ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഈ കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വളരെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇതിനെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നെ എടുക്കും ഈ കാര്യത്തിന്. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം ടൂറിസം ഡയറക്ടർ കണ്ണൂർ കളക്ടറായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ആൾറെഡി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ നേതൃത്വം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ കരുത്തേകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പോളിസി ടൂറിസം പുതിയ പോളിസിയുണ്ട്. അതിലും ഈ നമ്മുടെ ആക്സസിബിൾ ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആ പോളിസിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമയബന്ധിതമായി ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ടൂറിസം രംഗത്തിനൊരു പുതിയ മുഖം, ഒരു മാനവികതയുടെ മുഖം അത് നൽകുന്നതിനും കൂടി ഇതൊരു ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള മനസ്സ് അത് ആരും കാണാതെ പോകരുത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇതിന് വേറൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം മാത്രമല്ല, ഇതോടനുബന്ധിച്ചൊരു വർക്ക്ഷോപ്പും കൂടെ നടത്താനായിട്ടുള്ള എടുത്ത തീരുമാനവും വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തിയത് ഇത് മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ലീഡേഴ്സാണ്. ഇത് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ടവരാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ റിയൽ ഒരു മോഡലാണ്. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടെയാണ് ഈ ഇനോഗ്രേഷന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ ചെയ്യപ്പെട്ട Actually, Kerala tourism has always been taking up very pioneer initiatives and innovative ideas before anyone starts in India in tourism. When you look at the history of tourism in the last 30 years, Kerala tourism in the last 30 years, Kerala has always have an edge over others. Even though Kerala is not the best destination in India or the best visited destination in India, like probably Goa or Rajasthan or any other place. But Kerala has always have an edge. Few years back when we started responsible tourism, it has become a major recognition for Kerala. And then subsequently Government of India has come and they have supported it. And then they themselves have started, going for sustainable tourism activities. And they have, incorporated such ideas into the classification rules of Government of India. This barrier-free tourism is sort of such pioneer and very innovative ideas, along with the responsible tourism. And I'm glad that Kerala Tourism has entrusted that responsibility to the mission of RT mission to implement that. So that there's a focused approach to implement that. They have allocated funds and it's moving forward. It's an absolutely most appreciable thing which Kerala tourism has done in the last few years. I think we should all give a clap to Kerala tourism for that such beautiful initiative. See, as already said, it's a right for everyone to travel all over the world and experience the best of best which is provided in this world. But the destinations are avoided when the destinations are not barrier-free by the differently abled or disabled persons. If one person from there, anyone's family is not able to travel freely to a destination, the whole family avoids such destinations and moving forward to other destinations. There are best facilities for disabled
people, in many locations in the world. But sad to say that India is not a well-recognized barrier-free, friendly destinations at all. Look at the railway stations. Thousands and millions of people travel to the railway stations, and it's impossible for an old person, or forget about disabled person. An old person cannot travel in a railway station, climbing of all the staircases and bridges and things like that. It's a terrible experience when you see such people anywhere in India. In tourism destinations, we have beautiful tourism destinations, and in all the, of course, because of the classification rules, all the hotels are bound to provide such facilities, and most of the hotels they provide the minimum facilities, not the maximum facilities, right? Only for the classification they do the minimum facilities, and then they try to manage with that. That should not be our approach. Our approach should be, the stakeholders' approach should be, the government is trying to do something, I'm sure the stakeholders should change their approach and give the maximum facilities for the differently able people. That should be our approach, so that then people will understand that we are actually wholeheartedly doing it. So then that will be a great feeling for differently able persons who are traveling to many destinations. Kerala has got, as all of us are aware, the best of best destinations, and it gives excellent experiences to anywhere or everybody who visits such places. But this is one of the issues which has to be handled probably in the next 1 year or 2 years time under the leadership of Rupesh, and with the guidance of Rani George and Balkaran, and of course people like Mohanlal has been in such areas for a long time. You look at the best of innovations in the world. The best of innovations in the world, the differently able personalities have got a role. We can quote many examples. So those personalities have come out with many of the innovations in this world and supported this world. But when they travel, their price is quite different. So any business or industry should have a spiritual approach, in this area. And when you have a spiritual approach, that will be well recognized by everyone. That is the approach which Kerala Tourism is taking it now. And my congratulations to Kerala Tourism.